Hola, hola familia, ¿cómo están? Aquí Freddy y vamos a hacer stream de The Elder Scrolls Online, un juegazo, un MMORPG que nos encanta y a mí particularmente, como ven ya tengo cuatro personajes hechos, uno de fuego, uno de hielo, uno de magia, otro de arcano y ahora este que estamos desarrollando, que está en nivel 22 todavía, que es un Templar de rayitos. Nada, juegazo. El que pueda jugarlo es un MMO que tiene más o menos 20 millones de jugadores en línea. Es un juegazo que tiene ya 10 años de vigencia, así que nada, altamente recomendado. Estamos en Skyrim. Skyrim, ojo, dentro de The Elder Scroll Online. No es el juego Skyrim solo, no se confundan. Sino que dentro de Elder Scrolls Online existe el mapa, el deseo, como quieran llamarlo, de Skyrim. Y en ese lo estamos jugando, ¿sí? Así que estamos evolucionando nuestro personaje. Dice, nubes oscuras sobre la soledad. Habla con Fenorian. Tendremos que salir de aquí. Este es nuestro personaje. Y esta es nuestra asistente. Vamos. Aumentamos. Cada día tienes que aumentar velocidad de tu montura. Hasta llegar a 60, que es el máximo. Tenemos que ir aquí. Viajamos rápido con la ermita esta. ¿A cuál vamos? Yo creo que esta pilla más cerca, ¿no? Siempre en la barra superior tienen un poco, le llaman la brújula, pero no, te sirve de orientación. Ok, hay un troll. Tengo que... Vean, tenemos que aumentarnos, bucearnos un poco porque estamos en nivel de invierno. ¿Qué hacemos? Tenemos que comer nuestras comiditas. Primera experiencia. Ah, tengo experiencia todavía. Esto es lo que no tengo. Bien. Vamos. Y aumenta nuestra fuerza, nuestra vitalidad y nuestra magia. We've got this. Muy bien. Hostia. Hasta los cangrejitos nos atacaron. Ok, ya vamos a quitar la marca. Vamos para allá.
Y Skyrim tiene una zona que es subterránea. Si mal no recuerdo, es también tan grande como el mapa de la superficie. Así que teníamos juego para rato en Skyrim. El crafteo en este juego es muy bien hecho, muy bien elaborado, diseñado. Así que a los que les gusta el crafting y crear cosas y mejorarlas, hacer pociones, les sirve. Ok, Fenorian, ¿qué cosas hacemos Welcome to acá? the middle of nowhere, my friend. You must be freezing. Warm yourself by the fire and tell me how your audience with the High King went. Bueno, no me fue muy bien, no me hizo caso, me mandó a rodar. A bold move, even for them. Old Mjolnir and I have been comparing notes, and we've made some progress studying the Harrowstorm ritual. What happened to your large friend with the axe, by the way? ¿Ya? Lily se quedó atrás para proteger a la princesa Svana. Lo más fácil. Necesito tu ayuda, el asesino es un We vampiro knew como the tú. vampires were working with the Coven. And old Mjolnir and I can say with certainty that the feral Harrow fiends are byproducts of Harrow storms. You think the assassin was one of the vampires in league with the Coven? Bueno, eso es lo que nos dijeron, ¿eh? Que era un vampiro y tenía un parche en el ojo. That's uncommon. And this insignia, I've seen it before. It's the same as the symbol that decorates the urns smuggled out of Bankarai. If it belongs to a vampire bloodline, you're not familiar with it. I suggest you ask Mjolnir. ¿A la viejita? Pero si la viejita le pregunté antes. I had thought after our dealings with bone wolves and curses, you would find other ways to amuse yourself for a time. Yet here you are again, right in the midst of more problems. What can old Mjolnir do for you this time? ¿Qué puedes decirme, A medallón? grim talisman. It bears an enchantment of some kind, though the symbol upon it holds no significance that I'm aware of. I can help find the owner of this medallion. But I need some specific items to cast such a divination. Ok, otra vez me va a mandar a buscar. ¿Qué cosa Bring me the necesitas? bones of a wolf and a death bell plant pulled up by its roots. I need the plant alive. The wolf, not so much. With those reagents, I can conjure a divination that will lead you directly to the last person to wear this medallion. Vale. Death bell grows throughout the bog. You should have no trouble acquiring it. Wolves are plentiful in the wilderness around Morthal as well, but be cautious. Many seem afflicted by a strange curse. An icy rime clings to the wolves, sapping the heat and life from their bodies until only a frigid, shambling corpse remains. You are safe from them here, but be mindful out in the wild. Ok, vaya recadito que me mandas. Ok, vamos. Por lo visto, Useful supplies in there. tenemos que ir acá, tenemos que ir aquí, los huesos del lobo, la campanilla de la muerte, y había algo más, que no sé dónde vamos. ¿Sabes? Que recuerdo había una cosa más. Pero bueno, vamos de primeras a esa. Son dos cosas, está bien. Entonces los huesos del lobo primero. Esto, aquí tenemos que ir. Vale. ¿Dónde? Cogemos esto. Ah, hay un saco pesado, gracias, That's going to Isobel. come in handy. Vamos cabalgando mejor, ¿no? Esto fue easy. Huesos del lobo. Bien, vamos a la otra.
Recogimos este, vamos a la otra. Nice. Subimos el You're nivel. always striving to learn something new. One of my favorite things about riding with you. Ok. Hay que subirnos vida. Algo podemos mejorar. Nada aquí. Nada por allá. Tampoco por aquí. Escudo, bien. Bastón de destrucción, bien. Armadura media, armadura pesada. Seremio magos, nórdico. Vamos bien, pero tengo pocos puntos de habilidad. Bueno, no ha sido tan difícil esta misión. Oh, nice. What did you find? ¡Oh, un usuario! A ver. Welcome back. Warm yourself by the fire, and tell me about the reagents I requested. Aquí tienes tu pedido. Deje propina, por favor. Good, good. Divinations can be fickle. ¿Cómo? The longer we delay, the colder the trail grows. Let's see if we can catch the scent of your prey. De acuerdo. Mother Wolf, hear me. We seek your blessing in our hunt. Lead us to our elusive quarry. Mother Wolf smiles upon you. She has seen fit to join your pack and aid you in your hunt. ¿Y cómo me ayuda? Mother Wolf has the scent and will lead you to your quarry. I have enchanted the medallion with a divination spell inextricably linked to its owner. Hold it to your nose and breathe deeply. It will guide you along his trail. Ok. Mother Wolf will guide you along the way, but you must still complete the hunt and find him. If the assassin eludes you, use the medallion to recover his trail. The wolf is relentless in her pursuit. The question is, will you be like the wolf? Como una loba, así me siento yo. Pin, pin, pin. Vamos. Usa el medollón y la puerta. And look! The magic points to the west. Ok. O sea, tengo que seguir a la lucecita. Interesting use of primitive magic. Didn't I tell you? The clever woman's magic can be quite... Para eso quería que hablara contigo. Por favor, señor Stark, no me lleve a la nube esa roja que hay en el fondo, que ya se acabó bien.
Cabalgando por el monte. En mi león real. Ok, creo que la vieja con su medallón está mandando a tomar por culo. A ver. No, estamos cerca. Nada, vamos a matar a este por diversión. Pobre Isobel, siempre se lleva la peor parte. Hombre. Good quality there. ¿Eh? Hey. Lobitos, mi kung fu es más fuerte. Capa pegajosa. Muchas pequeñas rasgaduras han dejado esta capa hecha jirones. Fragmentos de vidrio rotos siguen atrapados en la tela. ¿Y para qué carajo queda esto? Ah, me va llevando. Como sea el Vespirín, me lo cargo. ¿Dónde está? Is it wrong to find these visions so intriguing? This one showed your assassin again, eye patch and all, by a cave near a waterfall. And the ball of magicka drifted toward the west again. I suggest we go that way as quickly as possible. ¿Y qué pasa con la víctima que hemos encontrado aquí, Vampirín? There's nothing we can do for her. The vampire assassin drained all the blood from her body. He took his time with her, I think. Probably needed to recover his strength after the events at the palace. Let's get after him before the trail grows cold. Te sigo, vamos. Tenemos que ir a un lugar. Aquí, que ya hemos estado. Busca al asesino en la cueva. Vamos. Llamamos a nuestro león. Isobel, ¿dónde carajo te metiste, Isobel? Ya llegará. Ahí hay un cofre. Un cofre simple. Igual sirve. Un puto escudo, por lo menos nos dio oro. There's a sack of supplies over there. What's inside? Tengo tanta madera para construir el arca de Noé. Vamos. Vamos con leoncito. On the move. On the move. Puros osos. Peleando con lobos. Parece que eso está aquí en el acantilado. Abajo. ¿Dónde está este sonso? Tenemos que bajar. ¿O está acá arriba? No creo que está acá arriba. Esta orientación es de culo. Vamos.
Pero si aquí ya Might be something estuvimos. useful in that sack over there. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver, ¿cuánto nos queda de tiempo de mejora? Nada, ya sacamos. I'll slip past and scout ahead. Así ganamos experiencia rápidamente. Isabel, ven inmediatamente. Tenemos que buscar al asesino. Como ya hemos venido a esta cueva, voy a ir a lleno a por el asesino. No voy a estar despaciando por esta huevada. Oh. Isabel, tenemos un problema. Creo que tenemos que ir por acá. Sí. Arañas asquerosas. Somos clones. Nacimos para luchar. Un cadáver. Mataron a un inocente. Volador se fue. Mira, el hijo puta se fue corriendo. What the fuck? Hemos encontrado la guarida del asesino. Mira, ahí hay un bicho malo. ¿Quién me dispara? Muere, por puto. That was it, right? Estaba escondido, no lo había visto. Muy bien, Isabel, eres una buena compañera. ¿A quién mató? Lo mató Feroz, no. Lo mató el vampirín. ¿O será una coartada para que no sospechemos de Once vampirín? again, I prove that I'm a scholar, not a warrior. I don't think he expected another vampire, though. Vemos a... Yo no sé, qué raro que nos dedicamos sin su ayuda al asesino y lo estamos ahora ahí. Estoy sospechando de vampirín, estoy sospechando. It had more to do with your arrival than anything I did. Luckily, he left behind his belongings when he departed. I saw a map and some documents over there. Why don't you take a look while I deal with this wound? Ok, vampirín, haremos eso. Carta al asesino. Pentarca Corp. El consorcio minero está preparado. Ninguno de estos mineros estúpidos sabe que ha firmado ni conoce realmente la extensión del terreno que se extiende ante ellos. Harán un trabajo y guardarán bien sus secretos, asegurando que nuestros propios secretos permanezcan escondidos en la oscuridad de debajo. Responderemos a los operarios de forma periódica, así que puedes cenártelos o enviárselos a tu alquimista, como prefieras. Y cuando llegue el momento de celebrar el ritual, estarán listos para proporcionar la energía que necesitamos de Hermana Tarde. ¿Qué era? Órdenes. Pentarca Corp. Debe ser el asesino, ¿no? Que se llama Pentarca Corp. La tormenta cegadora de Icred encontró una resistencia inesperada. Nuestros enemigos se han percatado de nuestros movimientos e intentan sacar a la luz nuestros planes. Son entrometidos, pero pocos en número. Si los priváis de su oído compasivo en la corte, podremos arrancar dos espinas de una vez. El aquelarre ha perdido a una hermana querida y clama venganza. Dales el gusto, hermano. ¿Qué carajo que suena por ahí? Bueno, nada más. ¿Y dónde está el bendito mapa? Hay alguien que está peleando por ahí. No lo sé. Joyero. Piedra de sangre. Nice.
Pero ya tengo, amiguito, ya tengo piedra de sangre. Acá está el mapa. Una catacomba. I didn't get a good look at that before. Mind bringing it over? Ok, vampirín, cuéntame. Let me take a look at what you found. Por supuesto, hay tus cartas y un mapa. The letters are both addressed to the vampire assassin. Hentok Korb. That's an unusual title. This one gives the order to assassinate the queen. There the language is guarded. The other talks about miners and a final ritual. Very ominous. ¿Y el mapa? It looks like a map to a mine in Carthald. It could be the one mentioned in the letter. If that's the target of another Harrowstone ritual, we need to stop it. Head south to the mine. I'll get word to Lyris and have her meet you there. Claro, yo hago el trabajo y todo lo más fácil. ¿Por qué no le voy a avisar a Liz Yori? ¿Ah? ¿Por qué yo no voy a avisarle a Liris? Liris está en Soledad. ¿Cómo? ¿Está soltera? No, está en la ciudad Soledad. Pensaba que querías evitar las ciudades grandes. My particular habits aside, one of us needs to find the assassin and the other needs to alert Lyris Titanborn. Está sospechoso, I can vampirina. handle the latter. Está sospechoso. Parece que tú Besides, trabajas I con el have no asesino. intention entering solitude. A courier should have no trouble picking Lyris out of a crowd. A ver, si sabes que en esa ciudad odian a los vampiros y tú eres vampiro, ¿tú vas a ir a avisarles? Aquí me huele a vampiro encerrado. Vamos. Ok. Salgamos de esta penuria de cueva. Mochilita, mochilita. Y me imagino que encontraremos la salida por ahí. ¿Estamos bien? No, no estamos bien, casi la cago. Menos mal que vi el mapa. ¿Es por aquí? Sí, es por aquí. Ay, ya, qué pesadas estas arañas son. Hay 800 de esas arañas. Bueno. Deja dormir al oso, no quiero pelear con el oso. Sigamos el mapa hasta la mina, dicen. Skyrim occidental. Adiós, amiguitos, ya los visité y hicimos la misión, de todo bien, se curó la señorita, sigue enferma, ¿no? I wonder what's in that sack of supplies. Mataron a inocentes, Molanese fue. Frig, that's quite the haul there. ¿Dónde está la bendita mina? Bueno, si seguimos al borde del río, llegamos. Para variar, 1 o 2 trolls. Controlcitos a mí, vamos. Ah, pero cuando vienen los jefes, te vas corriendo, ¿no, Freddy? Es que todavía no tenemos nivel para enfrentarnos a los bosses. Un nórdico borracho. Mira, mira, mira cómo vomita. Vamos allá. Desanimemos la fiesta, cariño. Un poquito de música para que beban, se depriman
lloren por sus amadas o amados. Sigan sin camiseta, mostrando sus tetas, sus barrigas y bebiendo hasta morir. Nada, me aburriste. Vamos. Vamos por aquí. Bajamos por acá. Looking forward to seeing what you make with that. Así es, Isabel. Así es. No quiero pelear. Estoy apurado. Quiero ir a mi misión. Porque me espera un cofre intermedio. Ojo, Ok, escudo de robo y salud. Esto podría ayudarnos. Aumenta el valor del valor. Me sirve. Standard provides. Slender es la divinidad que sigue la Isobel. Es como su dios. A ver, ¿qué iba a hacer? Ya me olvidé. Ah, el escudo. A veces es mejor que el que tenemos. Daga de profeta, no hay nada mejor todavía. Escudo 11. Este es nivel 23. Claro que sí, este es mucho mejor. Nos vamos por este. Pero la daga está... Tenemos que cambiarla, mejorarla. No hay una espada. Hacha cuerpo a cuerpo, 2 manos. No, necesitamos a una mano. Nos falta. Oh, hemos encontrado. As evil lairs go, I'm not impressed. I'll take that as a good sign. Oh. Ladies, ¿cómo estás? We think this old mine is where our assassin fled to. Good a place as any to bury him. ¿Te ha informado Vampirín de lo que hemos descubierto? The clever woman helped you track the Queen's assassin to his hideout in Chillwind Depths. He got away, but left behind evidence that the Coven's planning another Harrow storm in this mine, and we're going to wreck those plans. I miss anything? Bueno, el asesino escapó, hizo la finta de que golpeaba a Vampirín. Yo no confío en Vampirín, ¿eh? Así que es probable que nos estén esperando. Good. Less chance of them scurrying away if they think they have the advantage. I'm tired of chasing these rats through the shadows. Calor, Are you chicos, ready eso to es end verdad. this? Dios, yo nací preparado. ¿Qué cosa dices, Ladies, por favor? Vamos. These tunnels better be so dug on a intimidating. large size. How can you stay so calm around someone so... La otra pan con pan ya se excita con la Ladies. Una lesbi. Vamos. Límite sombrío, cavernas. Explora la mina. A ver, mapa. ¡Ah, la miércoles! Esto es enorme. Esto es enorme. ¿Dónde estamos? Hay voces, hay todo. Salgan de mi Lead the mochila. way. Ya, pero salgan de mi mochila. Someone that you know of? Mira, Isabel. Don't answer that. Forget I asked. Where were we going next? Another find for your pack. No hay paz aquí, vamos. Tenemos que ir por allí. Señorita, ¿pueden salir de mi luteo, por favor? Scaffolding. Let's follow it down. Careful. The structure doesn't appear to be completely stable. No me Relax. digas. It'll take more than a rickety structure to take down Lyra's Titanborn.
Actually, I was more concerned for my own well-being. But if you insist. Matamos un rapiñador. Tenemos tripas para pescar. A ver, ¿estamos bien? Creo que sí. Yo creo que estamos ya en el mundo subterráneo de Skyrim, me parece, porque es demasiado grande como para no serlo. Acá encontramos la primera ermita. Ok, y aquí. So the legends are true. But why is there a town down here? Muy bien, guapa. This is impressive. And that's coming from someone who's been to Oblivion. No, but all the evidence you found suggests he's down here somewhere. Let's go see what the miners can tell us. Entonces, But ¿qué be quieres ready hacer? for it. Let's split up. Take a look around. Ask some questions. If the assassin passed through that ramshackle town, maybe someone saw him. Call out if you run into trouble, but don't make a move until we're all back together. Pero, ¿tú piensas que es correcto que nos separemos? We can cover more ground that way. And lone travelers are less conspicuous than a large group. Plus, if one of us gets into trouble, the others can come to the rescue. Just stay close to the town. We don't want to become totally separated down here. Está bien, te haré caso. Vampirín, dime. My research into Skyrim included the legends of Blackreach, of course. But I never expected to see it. It's massive. That letter you found in the assassin's hideout. It mentioned a mining consortium in the darkness below. Could this be the place? La carta mencionaba que la guerra está utilizando a los mineros para ver fines. Right. If the assassin is part of a vampire clan working with the Coven, I couldn't imagine a better hiding place than this land of constant night. My guess is that most of the miners have no idea what they've gotten themselves into. Pero Vampirín, deberíamos investigar el pueblo minero, ¿no? You and Lyra should. It's our best lead for finding the assassin. Tiene un vago es If este the Vampirín, miners ¿no? have even an inkling of vampire Sospecho activity al down Vampirín. here, Yo my sospecho. presence might confuse the issue. I'm sure I can find something to do while you investigate the town. Ah, te la llevas fácil, Vampirín. Tú estás con el asesino, creo. Es sospechoso que te haya dejado vivir. ¿Y tienes algo en mente? I'll keep out of sight and check the surrounding area while you and Lyris investigate the town. Meet me on the far side of town when you're finished, and we'll compare notes. Hay algo que deberíamos saber acerca de las leyendas del límite sombrío, Vampirín. Most of the legends are superstitious nonsense. It was once No supposedly es ruled by the cierto. wolves, though. If that's true, we'll see their ruins. There are also a lot of tales about monsters. Pale, feral humanoids, giant insects. Be on your guard. Te la llevas fácil, Vampirín. Te la llevas fácil. Vamos, guapa, tenemos que irnos. A ver, ¿dónde tenemos que ir? A esta zona. Ok. Bajaremos. ¿Se puede ir con montura? Sí, se puede ir con montura. Genial. Lily, te llevaría, pero eres una gigante, demasiado grande para mí. Tranquilo, tranquilo, leoncito, no te excites. La Lily va por libre. No lo puedo creer, me deja a mí solo. ¿Por qué? ¿Por qué, Lily, eres así? Y si vienen los vampiros, y vienen los monstruos, ¿quién me va a defender? Ok. Sabía que por algo me dejaba solo. Buenas, vampiros.
muy bien, Isobel. Has hecho muy bien tu trabajo defendiéndome. Mira, tiene sus capas. No hay nada por aquí para lootear, nada por aquí. Seguimos avanzando. ¿Dónde está? Estamos bien, estamos encaminados. Estamos encaminados, colega. Estamos encaminados. Vamos para allá. ¿Y estos? Isobel, presenten armas. Bueno, si no atacamos al cangrejo, no nos va a atacar. Me imagino que estamos bien, ¿no? Mira, un raíz de anión pero carmesí. ¿Para qué servirá? Ni idea, pero lo guardamos igual. Oh, nice. What did you find? Una plantita, ¿no vistes? Oh, parece que hay una cueva. ¿Será una cueva o será un pasaje secreto escondido? No me deja pasar, señor Stark. Ok. Me imagino que este es el pueblito que tenemos que buscar. ¿Y ese es enemigo? No. Hola. Welcome to Dusktown, traveler. Enjoy your stay, and try not to stray too far into the dark. Oh, tranquilo, con la voz. You should get out of Blackreach while you still can, stranger. The mines are haunted. Our leaders may be trying to pretend nothing's wrong, but they're not fooling anyone. This place is angry. We never should have come down here. No seas miedoso, colmillitos. Ajá, vamos a hablar con Rola. Hola, Rola. Don't bother someone else, Hawker. If I don't finish this by the end of my shift, the Overseer will have my hide. ¿Cómo? Busco a alguien que lleva un parche en el ojo izquierdo. What do I look like? The town crier? If the Tranquila. Overseer wanted us to be observant, he wouldn't have blindfolded us when he brought us here. Os vendó los ojos. You weren't? Up to this point, the Overseer and his wife have been extra careful about keeping the exact location of this mine and the mining town a secret. What makes you special, I wonder? Solo estoy buscando un vampirín que se cree Jack Sparrow. Well, I haven't seen anyone like that. Now Okay. pick up a shovel and help me or hork off. I can't afford to lose this job. Tranquila, con ese carácter tóxica. Mejor te dejo. Sigue trabajando. Estas guardias están overpowered. Yo soy un simple tanquecito creándose. A ver, Galuf. You must be new to Dusktown. Obvio. You've still got that look. Well, get settled in. You won't be allowed topside again until you complete your contract. So No you tengo might as well contrato, get yo soy un comfortable. alma libre. ¿Te tienen prisionero acá abajo, colitas? A prisoner? No. Why would you think that? But we did sign a contract. Promised to stay until the work was done and never breathe a word. Otherwise, being a bonded miner with the Bitterblade Mining Consortium is a lucrative opportunity. O sea, te pagan bien. ¿Has visto a un hombre con el parche en el ojo izquierdo que va de vampirín como Jack Sparrow? Can't say that I have. And I haven't seen any ghosts or monsters either, come to think of it. Even though the rest of the town can't stop talking about them. Anyway, welcome aboard and good mining. Fantasmas y monstruos, ¿qué es eso? Oh, don't let the rumors scare you. Miners are a superstitious lot.
and being this far underground can play havoc with your senses. If you need to know anything else about Dusktown or working for the Bitterblade Mining Consortium, just ask. Si no has visto nada, no me sirves. O si has visto algo. You mean those fools setting up their ghost traps? They're harmless. And if they make the superstitious miners feel better, I'm alright with that. El and Overseer Earlvar have been nothing but fair and honest with all of us. Para mí que te dan tu tajadita de lo que cobran, ¿ah? El Bitterblade. She owns the consortium. Earlvar's her husband and our overseer. They built Dusktown to support their claim. They're savvy business folk. Secretive, but that goes with the territory when you break a new mine. ¿Y escondites los bandidos? What a curious question. This whole place was tailor-made for undesirables. Tunnels, sunken barrows, dwarven ruins, lots of secluded spots. But don't worry, we're the only ones down here. El's precautions make sure of that. ¿Y cómo terminaste aquí de minero? Same as most of us, I reckon. I saw a posting in a tavern, talked to an agent, signed some papers, and here I am. Well, after they blindfolded me and walked me all over snow and creation. The work is hard, but the wages are excellent. ¿No crees que eres víctima de una empresa de estafa piramidal? Bueno, te dejo, colitas. Vamos a hablar con Liz. ¿Dónde está la Liz? ¿Dónde se encuentra Liz? No la veo a Liz. ¿Dónde estás, Liz? Ah, acá está. What a waste of time. These people have no clue as to what's going on down here. I wonder if being stupid was part of their service contract. Did you turn up anything? ¿Me lo dices o me lo cuentas, Blanquita? Ninguno me ha dicho absolutamente nada del vampiro Jack Sparrow. Just because no one saw him doesn't mean he wasn't here. Let's talk to Fen before we start turning this place inside out. Bueno, Maybe he's had better luck. Vampirín dijo que se iba a reunir con nosotros. Right, skulking in the shadows. Lead the way. I'm right behind you. Serás cobarde. Yo iré. ¡Por la República! Fen said to meet him on the far side. Ya, pero déjame pasar, pues idiota, si no, no puedo ir. A ver, busquemos a Vampirín. ¿Dónde estará Vampirín? ¿En qué lugar escondido estará Vampirín? No sé si vamos en la ruta, sí, vamos camino a Vampirín. Vale, ¿ahí está? I am not unfamiliar with the more treacherous parts of Tamriel. Every place has its teeth and its sorrows. My egg sisters and I explored many of these places during our travels. This one is no different. Te entiendo, lagartija. Chao. Walk off, pal. No time for useless chatter. Okay. Over here! You're just in time. I spotted the vampire with the eye patch. I met with the Coven Witch, who immediately ordered her lackeys to place witch pikes around the area. Y pueden invocar una tormenta aquí. With arcane phenomena, anything's possible. If we hurry, we can stop this Harrow Stone before it causes any damage. You and Lyris should split up. Y dale con separarme a mí, a Lyris. Somos almas gemelas, nacimos uno para el otro. No me puedes separar. ¿Y qué harás mientras nosotros hacemos el trabajo pesado? Vampirín? I'll track the Queen's assassin and the Coven Witch. You Te focus la on llevas stopping the fácil, Harrow Stone. Vampirín. I'll find you after that, and we'll confront the vampire and the witch together. No te creo. Ok, vamos ahí con You las take the picas del east lado. side. I'll take the west. Then meet in the middle. ¿Cómo? Este es East Side, West Side. Ok, ya me voy acá.
Tú me dijiste. Somos clones, nacimos para luchar. ¿A dónde se fue Isabel? Oye, tú tienes que ayudarme a mí, no a los otros. Ok. Listo. Empezamos. Bueno, ¿qué me toca hacer? Ir por allá. Dejan de meterse en mi misión. Esto no es cooperativo. Ok, pero tenemos que hacer nuestra misión. Total, ¿la Liris no iba a destruir esa vaina? ¿Qué hace que no la destruye? ¿Dónde está Vampirín? Ya lo vi a Vampirín. Qué pesados, me quitan la diversión. You stopped the Harrow Storm before it could even get started. Well done, my friend. Time is of the essence. Vale. ¿Es el mío? De tomar no pediste, ¿no? ¿Compraste qué? Ah, vale, vale, me voy a olvidar. Este es uno de mis sándwiches favoritos. Get back, fiends. Vale. Amor, te doy lo de las ciruelas. Gracias también. Estaban ricas. De los McDonald's. Yo quiero ser un explorador. Conocer los mundos ocultos. Y la aventura pasar. Y vencer a los monstruos. Ok, vamos bien. Por la República. No, Dakotita, yo no te puedo dar esto. Lo siento mucho. No, tú no puedes comer esto. Tiene mayonesa, no puedes comer.
Nada, por aquí. Esto está fácil de caminar, entonces. Somos un equipo imbatible. Vamos, Liris. Tú sígueme, que se quede Isobel cuidando la puerta. Careful. I sense the presence of other vampires. Yo a ti no te creo nada. Gracias, amor. So they must have brought them from someplace else. Muy bien. Les voy a enseñar un truco. Uy, no me deja tomarla esta hija de puta. Ah, la destruiré. Listo. Toma. Muere, vampiro, muere. Ahora, ¿dónde está? Eso será simplemente un aperitivo. There are none left to stand against us. A ver, vampirín, ¿ves cómo los mato? Así te voy a matar, como que tú seas el asesino. No puede encontrar nosotros. Mira, una polilla. Ginseng. Para hacernos nuestro tónico. Somos imbatibles. Tomatitos, también. Me gustan los tomates. Combinando estos elementos, ingredientes, las cosas que vas encontrando, puedes hacer pociones, puedes hacer alimentos que te permitan darle ciertos buffers a tu personaje, etcétera, por un tiempo. Lo menciono para aquel que se pueda interesar. ¿Para qué sirven esas huevaditas? Ya te vi. Uy, se convirtió en más grande. Te cagaste. ¡Te mataré! Now we need to find Sister Thought. I offered you my blade. I had no idea we'd get to do things like this. Tranquila, Isabel, todo porque está la Liris. Se te chorrea, ya te di cuenta. Mira, acá hay carne. Bueno, ok, ya vencimos. ¿Ese es el asesino? No, encuentra a la hermana de Tarra. Debe ser a esa. Mira, mira, acá le habían matado, lo están torturando el pobre. Y acá estos ya se pasaron de verga, lo dejaron muy lejos. Por ahí debemos ir. Cosita para usar. O sea, ¿qué hay por aquí? Un cuartito, vamos ahí.
Oli. Hay algo interesante. Unas celdas. Nada. Ay, Isabel. My blade is yours. Ah. Ahora que Isabel me diga que my blade is yours, o sea, ojo, cuidado, que yo no voy a hacer un trance. Get back, fiends. No voy a hacer Isabel un chico con sorpresa. Una chica con sorpresas, Isabel. Pues me pareciendo my blade is yours. No lo sé, no juego yo esas cosas, Isabel, no juego. Algo para coger aquí. Nada. Ok, sigamos avanzando. Mira, ¿lo podemos liberar? No. Plebeyo. Se mueve el candelabro y suena, qué buena. Cositas que tiene el de Destroyer. Perdón chicos, una mordida nada más a mi sándwich. Mucho vampiro. Be proud of that. Claro, si somos los máximos, somos los 4 fantásticos. Ok, seguimos por aquí. Sí. Ahí hay más vampiros. Esto es una masacre. ¿Sedas? ¿Sí? Saco de harina. Harina sí se necesita porque para elaborar las comidas esas que yo uso para darme más stats. ¿Y esto? Un robot muerto. No sé si el término muerto o robot estaría bien, pero bueno. Por lo menos desactivado. Destruido. Desactivado. Se acerca. Estamos en la zona 0. Estamos cerca de la hermana Tarda. ¿Por qué tarda? Porque nunca llega temprano. Hola, ¿qué es eso? Hola Freddy, ¿cómo estás? Hola cuadradito. Bien Santino, bien con mi jueguito. Ya rica la hamburguesa. Bueno, no, es un pan con jamón y alioli de ajo. Hombre. Ya no quiero ir. Tómate tu tiempo nomás, vampirín. Se demora más el vampirín. Mira, qué conveniente. Cuando se fueron, vampirín recién abre la puerta. Vampirín, estoy sospechando de ti cada día, un momento más. Esa es la hermana Tarra, que siempre llega temprano. Vamos. Un saco, verduras, con valla, que no sé qué serán. Vamos.
Somos clones, nacimos para luchar por la República. Oh, esos tres grandotes no me gustan nada. Ajá. Mira, salió más. Dice que estás en otro juego y seguramente me digas que no, pero voy a intentar. Te pintan esos cop. Voy a intentar, te pintan esos cop. No, porque estoy en este juego. Uy, ya descanso de cops. Muchos cops. He hecho 2 transmisiones hoy, Pero nada, amiguito, gracias. Hemos jugado buenos cops hoy día, no te puedes quejar. Ahora te mataré. Oh. ¿Qué es esto? Bueno, me voy a buscar a un amigo para cop. Chao, que la pases bien y mañana vemos y jugamos. Vale, hermanito. Un abrazo. Cuídate mucho, cuadradito, y disfruta tu cop. Bien. Los vencimos. ¿Y estos? Nunca se movieron. De acá salió un hombre lobo hace un momento, ¿no? Mano saludando. Nos vemos, Santino. Gracias, hermanito. Cuídate, Y que ganes. Eso no me gusta nada, chicos. ¿Cómo bajamos por aquí? ¿Cómo llegaron ellos tan rápidos ahí? No quiero morir, señor Stark. Bueno. Damn, lost them. Damn it. The vampire and the werewolf are long gone. They called themselves Singalis and Ofra. And they had an unusual rank or title. Exarch. I wonder what that means. Yeah, I heard. No idea who or what that is, though. Maybe Fen can make sense of what we saw down here. In the meantime, I'm gonna head back inside. I want to get a better look at those stone husks that were left behind. While Fen and I examine that ritual site more closely, you should return to Solitude and inform Svanna that her mother's assassin has been taken care of. She'd want to know. More than that, she deserves to know. Bueno, ya que lo pides, quédate I left con Svanna Pampirín. back at the Lonely Troll under the care of that drunken orc Mog. Unless he ignored my rather stern warnings, he should be anything that tells us more about what the Coven and its allies are trying to accomplish. Maybe something about this Ashen Lord, because I don't trust the security at the palace.
Vampire or not, the assassin had too easy a time getting close to the Queen. Besides, Svanna feels comfortable at the tavern. Okay. Is there a Pero yo quiero ir acá. that you know of? You know what? Don't answer that. Forget I asked. Where were we going next? ¿Hay alguien a eso de ahí arriba? ¿Vamos? ¡Hala, mira, mira! ¡Aquí hay más cosas! Don't want to do this. Muy grandote, pero caes más fuerte. Cofre. Yo sabía que no tenía que irme tan pronto. Ok. Vayamos a ver las movimentas. Yo sé que me van a sacar la mierda, pero... Looking Increíble. forward to seeing what you make with that. Ok, acá está la mamá. We'll see it done. ¡Vamos por la República! Never get tired of watching you fight like that. Well done. ¡No mueras, Isabel! Oh, oh, ya vino su papi. Isabel murió. Puta madre. Mayday, Mayday. Estoy solo. Mierda. Tiene un alcance su golpe. Impresionante. Oye, hay demasiados, no puedo. ¿Dónde están los demás?
No puede ser. A huir. Son demasiados. Hijos de puta. Se me venían encima todos. ¿Por qué me viene más difícil a mí? Oh, ya mataron a todos y me están persiguiendo a mí. No. Yo soy muy joven para morir. Hijos de puta, no. ¡Muere, puto! Mamá, ya viene el otro grandote. Señor Stark, yo no quiero morir. Estoy solo, ya mataron a todos. Solo no puedo, si soy nivel 22, 23. Qué hijos de su madre, pero estuvo divertido. Oh. Nos quedan 45 minutos, nos quedan 2 minutos de experiencia. Se reseteó. Bueno, ya tengo que regresar acá. ¡No! Isobel. Esta loca se fue. Creo que te maten, loca. ¿A dónde te vas, Isobel? Yo quiero coger ese cristal. Es lo único que quisiera hacer. Vamos a intentarlo. No tenemos nivel para enfrentarnos a todos esos monstruos solos, pero... el problema es Isobel. No, la tengo que sacar, Isobel. Lo siento, Isobel. Te vas a ir a pelear como loca y me vas a delatar. ¿Ves? Bien, ya está. Mamá, ya me vieron. Pero lo logramos. Ahora sí llamamos a Isobel. ¿Estoy en combate todavía? No puede ser. A ver si. Muy débil. Es que Skyrim es más bravo. Muy débil mi personaje para estar peleando solo con todos esos monstruos. Imposible.
Good quality there. Perín. You saw it too, right? That werewolf shed that statue like a snake sheds its skin. Was she inside that stone husk the whole time, waiting to be awakened? Or did the ritual somehow summon her into that vessel? There's a lot I still don't understand. ¿Qué crees que estaba haciendo aquí la hermana Tarro? A ritual, obviously. Remember the No me altar digas. We found the urn, the reliquary, and shards from a large stone vessel. I think they were the remains of one of those stone husks. I'm not sure how, but it all ties back to the Harrow Storms. I thought the purpose of the Harrow Storms were to create Harrow Fiends. But now I think that's only a byproduct. The storm somehow gathered energy that the witch used to summon Ulfra the werewolf. Ulfra seems to think she was brought back to life. I've come to the conclusion that anything is possible where magic is concerned. I'm going to look around with Lyris, then return to Old Mjolnir to finish studying the witchpike residue. Maybe that will help me understand how the ritual works. Bueno. ¿De verdad puedes estudiar eso con un residuo? Theoretically, using my knowledge of alchemy and Old Mjolnir's understanding of reach magic, we should be able to figure something out once we know what components were used in the ritual. I don't know of any Ashen Lord, but Exarch. I came across the term after the incident at the mass grave in Bankurai. It's a rank, used by the ancient army. Its members were buried in that unhallowed grave. Their remains were smuggled here. Antiguo ejército. The Grey Host. It was an army of vampires and werewolves that rampaged across Hammerfell during the First Era. There aren't a lot of records remaining, and even the burial site was a closely held secret. Exarch was a rank, like general, I suppose. I don't know. But that's the impression I got from the witch's conversation with the Exarchs. I wish I knew more about this Sengalis and Ulfra, though. And the Ashen Lord, for that matter. That's why I want to check the ritual site. Ok. Habla con Svana. Me voy a hablar con Svana. ¿Dónde está Svana? No me jodas, ¿no es ir ahí para volver allá? On the moon. Te aprovechas de mi nobleza. What do you think about all of this? Incredible. Y si vamos por arriba, ya que hemos ido por abajo, vamos por arriba, ¿no? Soy inocente. Hierro superior. Another find for your pack.
Eso sí, gente, mil disculpas por comer en transmisión. Sé que a veces es desagradable ver a una persona comiendo. Es que me moría de hambre, de verdad. Me moría de hambre. That's the end of that tale. Well done. Hay más cosas aquí. Pero vamos, no nos distraigamos. Vamos a nuestra misión. Night never yields. Any battle we can walk away from, eh? Una congregación. Hello there. Dios, qué ricos esos sándwiches. Ya se acabó. That could be helpful. A ver, Isabel, ¿cómo te explico? Tenemos que continuar con la misión. Nuestras vidas dependen de ello. Bichos por ahí, enemigos por acá. Pero juntos, tú y yo, somos invencibles. Tenemos aquí una misión. Traps. Did those two idiots set these things? Watch your step straight. The spirit chasing fools are down in the settle. Bueno, amigo, está bien la misión, pero tengo que hablar con... No, esto no es conocimiento. A ver. No, eso es solo esta. Habla con Svan, esa es la misión. That could be helpful. Watch your back. Podemos ir ahí, ¿no? Total, ya estamos aquí. Ah, super, es bajar por ese pueblo. No, no, vamos, vamos. Esta es muy larga. Ya cuando bajemos aquí a la firme, iremos. ¿Qué es esto? No quiero pensar el boss que hay aquí. A ver.
salimos. Total. Hablaremos con Svana, que está en el pueblo. Vamos a gastar dinero porque me da pereza. Y vamos adentro. 96 de oro. Tenemos oro. Vamos. Finally. Waiting in a tavern without a drink is maddening. How do other people do it? And Mog hasn't been helpful. His solution to every problem involves a great amount of alcohol. What news of the bastard who murdered my mother? Did you find him? Hemos localizado y matado al asesino de la reina. Era un vampiro. I would have preferred to see him dragged back here for a proper trial and execution. But at least justice has been served. Were you able to determine who was behind the murder? Was it connected to the threat you came to warn my father about? Sí. Vampiros de la cuenca glacial, de ser que larre. No. Por limpiar el mano. Finally. Waiting in a... I would have preferred... Damn those Reach witches! And damn my father for being so obstinate! But what does the Coven want? Are they planning to kill my father? What else can you tell me about this threat to our kingdom? Pueden invocar unas tormentas devastadoras, secan las víctimas, las convierten en monstruos, nada más. Algo así, nada más. Caramba, le digo. That's horrible. But there must be more to this than simply turning my people into monsters. Well, I'll do what I can to help you. Mother would have wanted me to. What you've done and discovered will be enough to convince my father. Espera, pero tu padre es interno. Gracias. You and Lyris risked your lives for my kingdom and have been met with nothing but suspicion. You counted on my mother to be your advocate, to convince my father of the Coven's threat. Now she's gone. I'm no substitute, but I'll speak for you. Okay, hijita. Inténtalo. My father hasn't heard a word I've said since I was old enough to talk. But with Mother gone, someone has to make him see reason. You know, she tried to teach me, but I never listened. I guess maybe I'm more like my father than I care to admit. Bueno, pero tienes que decirle que hay un señor en las cenizas que, con vampiros y lobos, está planeando esto. That makes it even more imperative that he heeds your warning and takes action. All of the holds are in danger. Hoffingar, Hjalmarch, Karthald. My father needs to do something before another storm strikes. Meet me at the Blue Palace, all right? Okay, el Palacio Azul. I just need a moment to think about how to approach this. Consider the words to use. My courtly manners are a bit rusty, and I've never been much for diplomacy and fancy speeches. No es que desconfíe. Bones, I could use a drink. No es que desconfíe, pero ¿estás preparada para hablar con tu viejo? I'm not sure of anything. If I don't do this, though, I'll never forgive myself if something terrible befalls the kingdom. Bueno, si nos presta atención tu viejo, nos ocuparemos del resto. Right. Easy as honey-baked pie. It's not like you came here at the behest of his most hated rival or anything. Look, I'll do my best to get him to listen. You have my word on that. Okay, más te vale. It feels like I've been shattered into 1,000 pieces and swept under a rug.
But I don't have time to mourn right now, not with the kingdom in danger. Now, let's go talk to my father before I change my mind. Ve con Dios. If you're going to make Svanna talk to her father, at least have the decency to buy her a few rounds first. No one should have to stand before the old wolf in a sober state. Isn't it everyone's? In my experience, alcohol in sufficient quantities can solve any problem. Give me 10 wagons of ale, and I'll have this entire east-west rivalry business sorted in less than a day. Si no te la bebes tú toda. Every plan has risks. I'd be happy to have another 10 to 20 wagons available just to be sure. ¿Por qué lo llamas hijo lobo? The crest of solitude decorates every stamp and banner. There's even that drab tower of the wolf rising above Castle Dower, as gray and solitary as its namesake. Not to put too fine a point on it, but I'm saying the High King resembles an old wolf. Okay. Wish me luck, Mog. Forget luck. I suggest a slug of Kindle Pitch whiskey. You'll need it to stand up to your father. Vamos al Palacio Azul. Hold up there, young blood. Seeking a reliable research assistant with little to no fear of death. Tengo que encontrar un mercader. Y rápido. Ya mis armas deben estar desgastadas. You would have me spread my forces across the realm to search for nightmares you dredged up from a bottle? It's not. Or should I say, the whispers of eastern vipers tickling your ears? But Mother! Enough! Then next you come before me to vomit up your counsel. Make sure it doesn't stink of treason. Yo no la conozco. Ok. A ver, niña. Yo creo que tu viejo es un hombre lobo. Y como está con los vampiros, no te va a hacer caso. Damn the man. He wouldn't let me get a word in edgewise. Mother always knew how to talk to him. Me, not so much. Es que tu mamá ya lo dominaba. Pues. Mother had a way with father, but she could be just as stubborn. If she wanted something done and he wouldn't oblige, she'd do it herself. Time to take her lessons to heart, I guess. If my father won't take a stand, then I suppose it's up to me. Si tú lo dices. Our kingdom consists of 3 holds. Halfingar, Hjalmarch, and Karthold. I need to warn them. The Jarls might listen, even if my father won't. I'm the daughter of the High King, after all. Time to start acting like one. Will you come with me? Bueno, mi compañía es cara. Me tienes que pagar a mí. We should visit Jarl Redharn of Hjalmarch first. If we can convince him of the threat, at least his hold can take steps to protect itself. We'll find him in his hall in Morthal. I'll leave word for Lyris with Mog, so she'll know where to find us. Honestly, I don't know. But Jarl Redharn tempers his warrior nature with a kindness not often seen in people of his stature. Besides, he's always had a soft spot for me ever since his daughter and I played together at moots and other gatherings. No sé si tranquilizarme o preocuparme de tu confianza. Y tú con tu viejo siempre peleas. I remember a time when we were all happy together. Him and Mother and I. Seems like a long time ago. At
At some point, he became more and more involved with the trappings of power. He was more interested in being the High King than my father. ¿Y con tu madre? I tried, but interaction with my father made it difficult. She wanted us to be a family. But the High King wanted a queen and a princess. Eventually, he stopped ordering me to attend royal functions. It was my one victory in our relationship. Ok. Te seguiré, pues. Ve a Mortal. Mensajes. Chat de texto, no, pero sí. Correo tampoco, ¿no? Notificaciones. Mira, Dark Vein. Ah, muy bonito, muy bonito. The guild requests your help. Dice que vayamos a Mortal. Vamos a Mortal. Bien, ¿dónde está Mortal? Que alguien me diga dónde está Mortal. Mortal está acá. Ok, usemos teleport. Me parece muy bien. Vamos a esta ermita y viajamos a esta de aquí. Ermita de Mortal. Lucky Mog passed along your message. I would have hated to miss all this mud. Why does the Princess of Solitude grace my humble hall with her royal presence? Are you here on behalf of the High King? I've come to warn you, Jarl Redharn. Warn me? I already received orders from your father. What more is there to say? Orders?
Right. But you need to prepare the hold's defenses. And what must we defend ourselves against this time? More urns and fetishes? When I was a kid, Jarl on Redheart, cold nights, let I my used to friend curl up explain. by the fire The in the threat to our castle holds near is Main worse Hall. than you can imagine. I'd sit there with a book and fall asleep over the pages. You're the one my wife spoke of. The one who returned our daughter to us. I owe you my deepest gratitude. For that, you have my ear. So, tell me of this danger that threatens our realm. Bueno, la cuenca glacial invoca una tormenta, nos convierte en monstruos y destruyó el templo de equilibrio. We're not Daedra worshippers. Our blood's hot enough to boil a blizzard. We've got more pressing concerns than some northern squall. We received Svargrim's orders, promptly ignored them, and immediately ran afoul of a gaggle of reachmen. Eso envió órdenes, sí. The High King sent a royal decree, said to leave any strange objects or fetishes we spotted around the hold alone. They were dangerous, he said. Just so happens we found a few. I had my soldiers destroy them. That's when we encountered the reachmen. Y háblame de los cuencanos con los que os The barbarians encontraste. reacted poorly when we destroyed the strange witch sticks. We beat them back and chased them into the nearby barrow. But that was the last I heard from my soldiers. Since you dealt with this before, would you investigate the barrow? Yo soy el mandadero de este mundo, así que, ok, iré a investigar. If I were a few years younger and had more soldiers to spare, I'd march east to the Morthal Barrow and deal with the sorceress nonsense myself. They were tall, ugly things, covered in strange runes, fetishes, and a poultice that smelled like rotting fungus. They'd been set up around the town. My soldiers assumed they'd find one at the barrow, but instead they sent word of the reachmen. Bueno, la princesa Ivana, la pobrecita, su papá, pues... ¿Qué te puedo decir? No le hace caso. Really? Last I heard, the princess was more interested in... No, I won't indulge in idle gossip. Svanna carries herself well. Not with the grace of her mother, but she has the swagger of a warrior. I wish I could say the same about my daughter. ¿Y qué tal está tu hija? ¿Mm? She's as well as can be expected. With that damned curse broken, her health has recovered, but the gloom it left behind still hangs over her. But enough of the past. We have troubles enough in the present to deal with. Okay. Here we go. ¿Qué tan lejos está esto? No está tan lejos. See that mound? That's the barrow. The entrance will be down below. Keep back! The barrow is unsafe. Jarl Redheart sent us. What happened here? You, sir! The barrow is off limits. We are here to make sure nothing gets in or out, and will do so by any means necessary. Nos ha enviado el Jarl Redheart. Dice que no ha tenido noticia de los soldados que envió en el túmulo. Tú pareces ser soldada de él, ¿no? I did not want to spare the soldiers I had left to send a message. We destroyed a number of strange sticks set up on the outskirts of town. Then we reached the barrow. We spotted a few reach barbarians. I sent word and we charged after them. ¿Qué pasó? A storm appeared in the barrow, if you could believe such a thing. It was foul magic, almost certainly. Soldiers began changing around me, dying or falling into a stupor. Some turned into monsters, and then the Draugr clawed out of their graves. ¿Ya has visto algunas tácticas? We never made it that far inside. And when the storm hit, it was all I could do to get out and seal the door behind us. If the Jarl sent you, and you're intent on entering the barrow, I won't stop you. But if you emerge as a monster... No te preocupes, no va a pasar.
Ah, pero mira quién está aquí. La Liz. La Liris. ¿Esto qué es? ¿Catacomba? Wow. Tiene un montón de cosas. ¿Qué hacemos? Vamos por aquí. Vamos por allá. Vamos por aquí. Esta es la diversión. Side by side. Muy bien, gigantona, muy bien. Es toda una guerrera. Bien, Bangladesh. Ya hay algo. Pero bueno, vamos a concentrarnos en la misión. ¿De aquí a dónde? A la izquierda. Lo siento, ratitas. No me dio nada. Acá hay una hojita. Hermanos y hermanas de la cuenca, ¿saben esto? Un ejército poderoso despierta en nuestro trabajo sagrado de la fuerza. Nuestro poder irá en aumento y las recompensas serán numerosas a medida que el antiguo ejército reclame su lugar en el mundo. El sabio y eterno Señor de las cenizas elogia nuestros esfuerzos. Cada cosecha que producimos devuelve más de los suyos a su lado. Así es como tiene que ser. Esto es bueno. Algunos cuestionáis nuestro trabajo, algunos teméis a nuestros aliados, pues sabed esto, el ritual de la tormenta cegadora es glorioso. Además de proporcionar al Señor de las cenizas lo que necesita. Infunde el miedo del enemigo. Hemos perfeccionado el ritual. Lo hemos hecho más poderoso. Ahora solo requiere una pica para invocar una tormenta. No será una gran tormenta, pero será la fuerza vital que necesitamos. Por lo tanto, sed fuertes y haced lo que ordena el aquelarre. No busquéis la luz. Venerad el gris, hermana Erra. Vamos a matar a estos huevos. Somos lo que somos. Limón para el ceviche. Ok. ¿Y de aquí a dónde? ¿Arriba o abajo? Oh. ¿Qué pasó, gigantona? ¿Te golpearon, amiga? Hey, Tammy, buenas noches también. Gracias por visitar. Vamos. Matamos a este. Estoy jugando
Oh, espera. I am playing the Elder Scrolls Online. This game has 10 years. Ok, vamos por aquí. ¡Por la República! Ganzúa. Listo, muertos todos. Ok, el clima subió a rango 2. Más libros. Astrometal. Ay, no, la luciérnaga no. No, estos me van a quitar los enemigos. Me los mataron. Tengo que ir antes. Antes que me maten al boss. Those bodies. They're the Jarl's soldiers. Muéranse. Stendar see you safely to your rest. Ok. ¿Quieres matarla? That's done. Let's tell the Jarl what happened here. No puedo creer que me... No puedo creer que el juego no me deja. Vamos. Ok, así. Y ya. No... No puedo tomar nada, no puedo creerlo. Ay, bien, encontramos cosas. Rosa. No, el objetivo está fuera del alcance, no lo puedo creer. Bien. How can I help? No, Isobel, no quiero ver. Ahora sí. Nice. Regresamos al salón. Un estante, libros. Pistas, marcas corporales de los seguidos de Izamo. Esta antigua... la guardamos. Ok. If I never have to enter another barrow, it will be too soon. Vamos, Isobel. Vamos a hablar con Liris. No sign of that witch or the reliquary she ran off with. We should get back to the Jarl's Hall. ¿Qué crees que hemos visto allá abajo? We saw the last stand of what could have been a much larger attack on Morthal. The witch pike in the barrow was the only one that wasn't destroyed before they performed the ritual. Soldiers were caught in the Harrow Storm, but the town was spared. ¿Y por eso se convirtieron en monstruos? That's what happened in Kilcreath after the storm hit. I'm more curious about the witch, though. Why was that grey reliquary important enough for her to grab it and run off as soon as she spotted us? Come on, let's go talk to Jarl Redharn. Yeah. Ok, giganta, vamos. Iris is so intimidating. How can you stay so calm around someone so... La Isobel ya se emociona. Yo creo que a la Isobel le gusta pan con pan. There's trouble in Halfingar. Something about a strange storm at Kilcreath Temple. Priests and pilgrims were wiped out. Poor sods.
I heard Jarl Redharn has ordered the soldiers to search the hold. I wonder what they're looking for. Ah, no son tan lejos. Pensé que era un enemigo. Hola, Capitán Martin. Creatures of ice and snow. Bah! Give me something of substance to hit, like a giant or a rich barbarian. Ok, cuernitos. Después hablamos. Vamos al salón. And then Mog threw up all over the Sword Thane's boots. Ha! This orc friend of yours sounds... Ah, your companion's return. Hello there. Well, friend of Svanna, are you as good as your word? Tell me what you discovered at the Morthal Barrow. Algunos escaparon, pero la tormenta los convirtió en monstruos y los tuvieron que matar. A harrow storm, like the thing the princess was telling me about? The thing that destroyed Kilcreath? Gods! A pox on the Reach and its barbarian horde! What else? What about the Reachman in the Barrow? Bueno, una de las brujas escapó. Disappointing, but not unexpected. Reach witches Un sentadito ahí y uno peleando. Claro que sí. Have my thanks. In the meantime, Hjalmar shall prepare for war. We may not have a defense against the harrow storms, but we can be ready to attack once we have a target. Bueno, cuando se esconden, los vamos a encontrar. Y Svanna mandará un mensaje. Payaso. A ver, niña. Me tienes de un lado para otro, yendo de misión en misión. With you and Lyris's help, we've gained the trust of Jarl Redharn. My father respects the Jarl. That will go a long way in convincing the High King to take the Coven's threat seriously. Now we need to do the same thing at Carthald. Háblame de Carlad ahora. Jarl Ulfwen rules the Hold, which was established to provide a defensible border against the Reach. If any of the Western Holds can deal with this threat, it's Carthald. But first, I have one more thing to discuss with Jarl Redharn. Por supuesto, pelirroja. Jarl Redharn, prepare your forces as you say, but we need you in Solitude. Solitude? I have troubles here in Hjalmarch. Why should I leave when my hold needs me? High King Svargrim won't listen to us, but he might listen to you. Get up, Princess. If you think it will help, I'll talk to your father. Lyris, please escort the Jarl to Solitude. Of course. What about you? We need to warn Jarl Ulfwen, so we're going to Carthald. Ok, la dejo, chicas. Me voy a la posada de la eterna nevada. ¿Qué tan lejos está esto? Está lejos, Pero iremos. ¿Hay alguno cerca? No hay nada cerca. Queda cabalgar. ¿Y este?
Oh, pues sí están lejos, ¿eh? Y hay puro bicho por aquí. Ok. Ya estamos casi cerca. Sigamos por el caminito entonces. ¿Quién está hablando de arriba? Ah, estos de ahí. Hablé con ellos. Parece que vi un lindo gatito. No hay nada en el bote, no. Un troll por ahí, pero... estoy cansado de matar trolls. Oh, tenemos que... experiencia. Nos falta todo. Vamos, experiencia. Y comida. Para crecer grandes y fuertes. ¿Qué es esto al final? La mina de nieve ardenta. Bueno, vendremos aquí luego, supongo. Ya hemos venido por aquí. Sí, de ahí hemos salido, ya me acordé. Ah, qué pesado. Vale, sigamos. Encontramos una ermita nueva. Creo que hemos llegado al pueblito. Esto es la eterna nevada. Posada la eterna nevada. Habla con eso. Stay inside. Stick together. We'll take care of this. Need some goods? I have some for sale. For free, I'll note that sometimes things you think are bad end up saving your life. Pero sí necesito venderte cosas y que me repares toda la armadura. Preparado todo. Esto para destruir. Esto también. Para aprender. Esta también. Y esta ya la conozco. Esta se vende. Daga no sirve. Este escudo tampoco. Esta tampoco. Estas cosas tampoco. Aquí también. Vas a compañero tengo un montón. Túnica compañero también tengo un montón. Vendemos esto. Eso también. ¿Cómo va ese juego, amigo Andrés? Hola Rob, ¿cómo estás, Rocío? Bien. Disfrutándolo. Avanzándolo. Es que este mundo de Skyrim es muy grande. Es uno de los DLCs más extensos y de los últimos que sacaron. Bien. Listo. Vamos a llamar a nuestra... ¿Hasta qué episodio llegaron a ver Avatar?
¿Qué episodio There's llegó? really no Avatar, such thing no as sé. junk. Lleguemos hasta el quinto episodio, podría ser, no me acuerdo, el quinto o sexto, creo. Faltan 2, son 8. Sí, el sexto episodio, digamos. Todo esto se va. Bien, Desmantelar. con sueño abrí el juego para reclamar recompensas. Ah, bueno. Claro, las del domingo, ¿no? La que se ve en domingo, la veo mañana. Ya no creo que abra el juego ya. Ok. Devuélveme la Isobel, por favor. Ah, good to see your face again. To see your face too. Ok, hermana, me hiciste venir a este lugar tan lejano, ¿para qué? These people, they're from Carthwatch. They might be all that's left of the town. ¿Qué ha ocurrido? They say it was a storm. Powerful. Devastating. It engulfed the entire town. It had to be a hero storm. That's the only explanation. There could be other survivors. Maybe even Jarl Ulfwin. We need to make a search. Claro, y siempre el negro tiene que hacer todo el trabajo. Ya, vamos. Let's hurry. Every second we waste could be the difference between life or death. Ok. Did you Herminda. come to help us? No, Are he you with venido the de turismo. princess? Well, you're too late. The town is lost, and everyone I knew and loved is... Jajaja, el grone. Están todas tristes. We take care of our friends and neighbors here in Carthold. It's just a pity a few of us are left. Tú tienes una cara de tramposa. Pero bueno, vamos. Vamos con vos. People I know changed into mindless creatures. Or worse. What a dismal day. Yo creo que algunas mujeres son así a nacimiento. Mira, un tablero de damas, juego de mesa. Interesante, ¿eh? Ok, salgamos. Quiero ver si hay algo arriba. Ok, más libros. No, no hay que robar. Somos honrados. No puedo robar. Somos un gente honrada. Esta es como la posada del no sé qué, no me acuerdo el nombre. Mira, tiene tercer piso. Había uno ahí echado. Está en su cama, mejor no le hablo. Ah, acá está el que tocaba. Yo decía, ¿qué es la música? Este es el que toca. Amigo, ¿no tienes canciones más alegres? Vamos a visitar al enfermo. Hola, señor. What god did we anger to deserve this terrible fate? That storm. It was angry. I tell you, angry. Pobrecillo, está loco, desvariando. Mira, un edredón de piel de vaca. Muy bonito. Una mochila para robar. No, somos honrados, Freddy. No ves. Bien, ahora sí, vamos a investigar en la atalaya de Card. Ya me abrir la musiquita. Vamos. Tenemos que ir para allá, ¿no? ¡Por la República! ¡Somos clones! ¡Nacimos para luchar! A veces hay cosas escondidas acá. That Coven Witch. Is she the one that escaped from the barrow? No sé de qué hablas, no entendí ni verga, no hablo inglés. Lo bueno que no hay... Bueno, That you arrived so late. Your life energy would fit perfectly in my reliquaries.
Esta es media vampira, creo, ¿eh? Ojo. Bueno, yo voy a cumplir mi misión. ¿Qué es esto? Send RCU safely to your rest. Sí, mi Kung Fu es más fuerte. Acabé con todos ustedes. Talk over there. Y eso que soy nivel 23, 24. Bueno, ¿y dónde se fue la otra loca? Ahí hay uno más. Martiritos a mí. Acá se fue la loca. Ven. Han sacrificado a la pobre cabra. Pobre Montela. Los mataron a todos. Sorry. Guess I'm not completely used to the fighting and all. No, ya me di cuenta. The Grey Reliquary. The witch was adamant about protecting it, gathering it up. She said something about our life energy. Bueno. Gods, I think I know what they're doing. Bueno, estoy peleando, no es que no se ha hecho nada. Algo habrás averiguado, ¿no? Remember what the witch said as we approached the town. This time we'll harvest all the Grey Reliquaries, she said. That our life energy would have fit perfectly in the urns. I think the Hero Storm steals life energy and puts it in the reliquaries. Okay, ¿y qué quieres hacer? If the Jarl is still alive, she can take care of herself for a while longer. The witch hasn't gathered all the reliquaries yet. I say we get to them first and destroy them. Pero. I won't let these bastards profit off the destruction of Carthwatch. Vayamos, es mucha gente. Tú no peleas. Con las justas das miedo. Así que yo tengo que hacer todo con Isabel. No seas lista. Pero bueno, vamos a destruir todas esas cosas. Destruye los relicarios grises. Por la República. A ver, ¿dónde está el primero? Lado derecho de esta casa. Ya los vi. Muere. Con la lanza del destino. Oh, oh. Un relicario menos. Vamos por los demás. Y no me regalaron nada los malditos. Los maté y no me dieron nada. ¡Te vi! I take no pleasure in killing, but I'm glad we're alive and they're not. Isabel, tú mata nomás, no te preocupes. Sendar, protect us from harm. Breaking these things won't bring my people back. But the same goes for the Grey Host. Pero no nos dan nada, no lootean nada estos. Son una desgracia, no hay ni cofres. Este pueblucho no me da nada. Vamos. Nos queda un relicario. ¿A dónde vas? Hello there. Ya está, así de fácil. Oh, había más. Unos zombies. Ya no hablan. No se mueven, no atacan. Ah, como matamos a los que los controlaban, son inofensivos. Interesante. Ok. Ya no nos atacan. Si matamos rápido a esa, no nos atacan.
Como los matamos rápido, ya no nos atacan. Mira, están de color verde. ¡Loader! Ahora, si los atacamos, sí. Ok. Ah. Vamos. El último relicario tiene que estar por aquí. ¿No hay más bichos de esos? Ya está. No. No te preocupes, Isabel, yo te curo. Voy a descansar, Andrés. Listo, Robsillo. Una buena noche. Igualmente, hermano, que descanses. 0:23 acá. Me imagino, no te preocupes, hermanito. Muchas gracias más bien por pasar a saludar. Uy, ese no se ve. Listo, destruimos los tres. ¿Qué hay que volver al salón? Uy, tú me tienes paseando todo el día, no es verdad. Mochila, mochila. Agua. ¿Y qué hay acá? Seguro que hay uno escondido por acá. Mañana tal vez salgan algunos cups. Siempre Vaya, todos podemos mejorar. Tranquilo, sí. No hay problema. Uy, este. Gracias, Rocío. Encontramos aquí magnetita, una lira de artesanía incomprensible que según los rumores Callisos arrebató a Ségora. Ségora es un dios. Llévala al colegio de bardos en Soledad Skyrim occidental. La llevaré, no se preocupen. Hoy ajusticiado cuadradito. Lo dejé planito. Ya está, ya triste Cuadradito. Se le quitó la alegría Cuadradito. Pensé que era un enemigo y no. Vean. Escucho. Bueno. Completamos nuestra misión. Tenemos que ir al salón del no sé qué. No sé qué mensaje me están. Notificaciones 2. A ver. Esto de aquí. Diario, antigüedades. Muy bien. Hey. Hey, acá hay más cosas. I'm with you, my friend. Hostia, todo está con la niebla roja esa de sangre. ¡De los vampiros! Tenemos que recoger guantes de lino. A veces hay cofres, hay que revisar bien los alrededores. No hay nada por aquí. Acá hay uno, ¿ya ves? Matamos una ardilla. Mataron inocente. Por lo menos eso fue. Vamos a ver. Stay back. Don't make me. Oh, you're not one of the witches or their monsters. Tranquila. ¿Qué pasa? Ojerosa. I thought this was the end for me. I barely have the strength left to conjure a light breeze. Wait a moment. Is that Princess Svana?
No, es Tula Rodríguez. I'm Magister Fridalia. I serve Jarl Ulfren as her court mage. I've been fending off witches, vampires, and these crazed villagers since the chaos started. There was a storm, definitely magical in nature. It turned our own people against us. ¿Qué le pasó a la Jarl Ulfren? ¿Está viva? I'm not sure. I sent the Jarl into the cellar when the storm began, when I still thought it was just a bad storm. Please, go downstairs. Make sure the Jarl is safe. Cartold will be lost without her. Ok, o sea, si no vengo, nadie la busca. Ok, la iré a buscar. The cellar. Jarl Ulfwen is in the cellar. Make sure that she's all right. Vale, ya vino uno por ahí. Mejor rebuscamos si hay cosas. Nada por aquí. Un barril. Cebada. Nada por aquí. Piso tapeado. Vale. Está muerta. Vamos a la bodega. Jarl Ulfren! No! I need to get some air. Please, recover the crown of Carthage. We can't leave it down here. No le pegues, Isomber. Matamos a un Jarl Ulfren convertido en vampiro. Corona de Carthage. Este adorno para la cabeza es símbolo de autoridad y poder para el dominio de Carthage. Fue utilizado por última vez por Jarl Ulfren, el que se convirtió en monstruo. Por lo menos este es algo interesante. Monedas, monedas. Moneditas, moneditas. Mochila. ¿Cómo nos tocan una pista en estas mochilas? Dime que es harina. No, es miel. Hijo. Arroz de sal. Harina. No, cola de pescado. Hijo. Bueno. Parece ser que esta fue la aventura. Oye, este sótano. I'm sorry, Fridalia. Jarl Ulfwen, she's... Ay, maestra. Ya estaba convertida en un monstruo. No That's tuve the que matar. Carthage crown. Jarl Ulfwen's gone, then? I failed her. La dejaste solita de tanto tiempo, se convirtió en monstruo. Así que tu culpa es. Harrowstorm? Is that what you call what happened here? Why I didn't turn into a monster is a mystery. Wait. The Hold soldiers clashed with Reachman scouts a few days ago. They brought back these medallions the scouts were wearing. ¿Lo llevabas puesto todo el tiempo, Gerota? Yes. I was preparing to study the enchantments I detected upon it when the Harrowstorm struck. I guess I slipped it into my pocket without really thinking about it. Could this be some sort of protection against the storm? Wow, recién te das cuenta. Bueno, no importa, por tu culpa murió tu líder. ¿La matamos? Carthage is gone. No people, no Jarl. The seat of the entire hold. Wiped out. Just like that. We have to get my father to take action! Ese viejo loco no quiere hacer caso. ¿Qué vamos a hacer? I need to get back to the Eversnow and gather the survivors. Otra Take them to vez. Solitude, where they'll be safe. At least as safe as we can make them. ¿Qué quieres que Then I have haga? to have a serious talk with my father. Que vaya a I'll make him rescatarlos otra listen to me, vez. damn it, no matter what. Return to Solitude. Find Lyris and meet me in the Blue Palace. I have a room upstairs that we can use.
O sea, que te We voy a need to cobrar. come up with a plan. Something that will help me convince my father to act. Ok, voy a juntar a Lid y voy a ir a Soledad y a reunirnos contigo de palacio. Pero te voy a cobrar todos los taxis, ¿no? Chistosa. Me tiene ahí. Le mapa el mapa. Hey. Vamos a fastidiarlos aquí. Mi Kung Fu es muy fuerte. Veo, ahora qué hacemos. ¿Dónde tenemos? ¡Ey! Hay un cristal acá. Tenemos que ir por el cristal. Perdón, vampiritos, el cristal es más importante. Ah, ya está, ya lo vi. Ya lo vi. Estoy feliz por haberlo encontrado. Shh, cállense. Monstruos feos. Vamos, Isabel, no te quedes atrás. Tenemos que ir por ese cristal. Nos falta uno y te conseguimos una habilidad, un punto de habilidad. ¿Qué hay por allá? Este mapa es inmenso. Ok. Ya que estamos por aquí. Vamos por allá. Y seguimos el caminito y así vamos descubriendo el mundo oculto de Skyrim. Esa es la frontera. Que nos lleva a otra zona del DLC. Hostia. Espero que tengas un cofre por lo menos, ¿no? Una mariposa, nada más. Vaya. Una pena. Más cositas por acá, ¿eh? Lobitos. Perrito malvado. Ok. Vamos para allá. ¿Por qué no sale como completado aquí? Si algo vamos a tener que volver. Subimos de nivel. Mascotas. Desbloqueado el bastión de escarcha, recompensas. It's too quiet. I came out here for adventure, not a leisure hike. No está activo. No está acá las tormentas esas que solo me matan. Son demasiado fuertes. Con ayuda de gente sí puedes derrotar, pero
si no, imposible. Al nivel que estoy, solo no voy a poder. ¿Podemos matar al cóndor ese? No. There are none left to stand against us. Just think, current rig. Hello, strange person. Rigert was just thinking about his past. Skald King sent Rigert to western Skyrim for an important mission, to talk to Thane Raldi and Thane Svein about a peace treaty with Windhelm. Helping Rigert Rigert is supposed to meet them soon, but there is something wrong with his aide. He is meaner and hungrier than usual. Rigert cannot meet the Thanes without an aide. He needs a new one who will not start things off on the wrong hoof. Can you help? Bueno, la pelirroja me tiene de mandadero. Toma, te ayudo. Oh, thank you, friend. Rigert wouldn't want these Thanes to think less of him for something so silly. Meet Rigert at Jarl Morin's hunting lodge. There we broker a great peace treaty between eastern and western Skyrim. Rigert knows there is no love for the Skald King or his domain here. But with the Three Banners War, Rigert must find allies and friends wherever he can. Solitude has not received an envoy from Whiterun for ages. We needed another way. La Jarl Morin. There is no greater mediator in all of Skyrim. Besides Rigert, of course. Jarl Morin is also distant kin to Western Skyrim's rulers. Her family's hunting lodge is here. She can come and go from the kingdom without raising concern. Rigert's mission is the same as always. To be the handsome, friendly face of Nord culture throughout all of Tamriel. Rigert is only sent on the most important assignments. This time he must convince Thanes to sign a peace treaty with Windhelm. The Three Banners War drags on, and anyone that is not a friend to Windhelm may soon become an enemy. Ok. Vamos entonces. ¿Y por qué está aquí? Tiene un prisionero. Interesante. Vamos para allá. I'm not to be disturbed, unless those two decide to play nice with each other and join me. Jarl Morin, Rigert has a new aide. We can talk with the Thanes now. The talks aren't happening, Rigert. Those fools refuse to set aside their inane feud. Gods, I need a drink. Let's talk, friend. Jarl Morin wants Rigert's help to get the Thanes to put aside their silly feud so they can negotiate. It's just like the Skald King always says. You always find Rigert at the heart of a problem. Because Rigert does not know. Every little thing rankles these Western beard pullers. My cheese is too round. Mine is not round enough. Rigert, get your hands out of the cheese. Still, Rigert knows only what Jarl Morin told him. Thane Raldi likes to fish and keeps the old gods, the animal kinds. Thane Svein likes to eat and complain, like Thanes do in Eastmarch, but meaner. Rigert will need your help to get them to meet. Okay, te ayudaré. Thank you, friend. This makes Rigert happier than a hairy skeever in the larder. Ending this feud will be simple for us. Rigert has overcome many trials that others said were hopeless. Like that time he fell in a latrine at Fort Amol. Ok, consejo de Jarl Morin. Rigert has this under control, friend. Tranquilo, There's amigo. no need to bother Jarl Morin. We will find the Sorry. Thanes, end their feud, and begin the talks before she even finishes her mead.
Rigger just hopes she saves a drink for him. Vamos. Hola, ¿y estos dónde salieron? Hola. Acá tengo que asegurar la presencia de... Y esta es... On the move. Already told Jarl Morin, if Thane Svein attends this meeting, I will not. Now, let me finish the rite of the way. Praying to catch fish, eh? Brigger just uses a net. Friend, see if you can convince Thane Hiroldi to talk There's a to sack of us. supplies over there. What's inside? A ver, barbitas. By the whale, this Frosthill is insufferable. How am I supposed to make my offerings while he babbles about meeting with Jarl Morin? If you're also treating with Thane Svein, then leave me be. I'll do no business with associates of his. Bueno, todos quieren algo, así que cuenta, canta. ¿Qué cosa quieres tú? I'm afraid it's impossible. I had my doubts about meeting a delegate from Windhelm in the first place. Thane Svein being here only confirms that my skepticism was warranted. He is an obscene boor, and I will not speak with him for any reason. Todos tienen un precio, todos quieren algo. ¿Qué hacemos? Chico, chica, ¿qué cosa quieres? No, my friend, there is nothing. I intend to spend my remaining time here communing with the spirits of nature and trying to catch old Hjall's daughter. That fish swam the river Hjall in my grandfather's day, but spirits willing. Ya ves, te gusta el pescadito. Ya veo. Thane Hiroldi will not move until this fish is caught. So, if we catch it, he will have to go to Riggert's meeting. That is absolutely not what I said. Friend, meet Riggert at Chillwind Depths. He has a plan to catch this slippery Horker's daughter. Good quality there. Your prowess was befitting a knight. Well done. Oye, hay algo. Ajá. Pero no tengo que guardar a Isabel porque Isabel no me deja robar. Se resiente, así que... Chao Isabel, voy a robar. Muy bien. Hola Isabel. ¿Qué es esto? Isabel Valois, at your What are service. simple folk supposed to do against such evil? ¿Yo qué hago con esta? I wouldn't go towards Carthwatch, traveler. Not now, maybe never again. It's overrun with mindless... I saw Fenrar, one of the town guards, setting up... Ok, primero lo primero. Nosotros íbamos acá. No, aquí.
go. Está chunguito este, ¿eh? Y se murió. Desbloqueado, campeón. Buen trabajo, muchachos. Ok. ¿No hay cofre por aquí? ¡Ey! Un fragmento. Ahora sí, nos da un punto de habilidad. Might be something useful in that sack over there. Well done. Saco pesado también aquí, ¿eh? Nice. I wonder what price that lot might fetch. Así es, Isobel. Somos lo que somos. Así, volvamos a nuestra misión. ¿Estamos en ruta? Parece que sí. Now this is why I joined you. This place is great. Ok, deberíamos estar súper cerca.
Lo siento, Cito. Dios mío, he venido 500.000 veces a esta cueva. ¿No tienen otro sitio? ¿No tienen otra cueva en el mapa al que me tengo que llevar? Todas las misiones terminan acá. Qué pesado. Rigert is glad to see you, friend. This Rigert has long heard tales of the strange caves near Solid. Rigert said we'd catch Steinherald's silly fish for him, but Rigert must admit something that will come as a surprise to you. Okay. He is not that talented. Rigert may be a poor angler, but he is still the best ambassador in all of Tamriel. A mushroom with a silly Argonian name. Too many sounds for poor Rigert's tongue. But it grows in the dark, dank pits of Shadowfen. Pits just like this, if we look up. Yes, Rigert swears no fish in Tamriel can resist such a mushroom. If only it grew more frequently, it would be used by people everywhere. Rigert remembers his Argonian friends taking him into the darkest part of us. Ok, amigo. Como siempre, tengo que hacer el trabajo. Tengo que hacer el trabajo difícil. Poor thing. Odio las arañas. Ok, tenemos que ir para allá, pero no podemos pasar eso, así que tenemos que balnear esto, luego esto y llegar aquí. O sea, pasear por estos bichos. Pero ya me cansé de ellos. Ok, vamos por ahí. Vamos bien. Hacemos rápido. Sí. Perfecto. Estamos sincronizados, Isabel. Ojo, ¿eh? Me gustaría matar a ese bicho, pero vamos a demorar más.
Isabel. Ha sido una buena chica. Ok, vamos por el grandote. Nice. Ya vi dónde está. Compañero, cuarzo. Es rara esa piedra. That's it. Rigard remembers that stink. He will take it back to Saint Raldi at once. Ok. Al final el desgraciado se fue y nos dejó. Ahora tenemos que regresar por todo lo que fuimos. Ah, me equivoqué de camino. Para allá. ¿Es este? No. Es este de aquí. Ah, qué pesados está, de verdad. Why did you do that? Vale, ahora tenemos que regresar con el que estaba pescando. Vale, iremos por allá. Chao. Isabel, vuelve. Te lo ordeno. Vale. Here we go.
You're back. Oh, by the way, you stink. How is that going to help you catch old Hjor's daughter? Just watch, Thane Heraldi. That's okay. Wait, where's your fishing rod? Rod! Spirits, that wake! It's old Hjor's daughter! This is the part of fishing where we run after the fish, yes? Let's go, friend. Friend, we need to catch old Jarl's daughter. ¿Cómo la atrapo? I don't understand. Old Hjord's daughter is a whore. For years, I gave prayers and offerings to the animal spirits that my family has honored for generations, expecting their blessing in return. And then this idiot throws a smelly mushroom in the river and catches my family's ancient quarry. ¿Ahora te reunirás o no te reunirás, Barbitas? How can I refuse? You and your infuriatingly dense friend taught me a valuable lesson on this day. ¿Y cuál fue? You taught me that my feud with Thane Svein doesn't matter. Nothing matters. A life of prayer and worship can come to naught, and some random fool can accomplish your dream in a moment. There is no justice in this world. Okay, So, no. I will meet with him. Perfecto. Hablaremos con el otro Sonso para que estén en la reunión. Adiós. Please, leave me if you still have business with Thane Svein. No. I think I need to be alone for a while. No le hagas daño al lobo de Mané. I plan to set her loose. Seeing her here, staring into her fathomless eyes. She torments me. I want nothing more to do with her. Ok, Barbitas. Ahora falta el otro idiota. Vamos. Good work, friend. Rigert will find Thane Svein. Meet him. Ahora vamos por los otros. Let's go. Here we go. Sod off, Icehill. I'd let a giant bed me before I sat at the table with Thane Grove. Ah, that happened to Rigert once. Friend, perhaps you can talk. Orky's gullet. The Skull King's got some persistent sods working for him. If you're here to ask me to meet with Jarl Morin and that milk drinker Heraldi, then kindly clear off. Thane Heraldi's such a horker, he almost ruins my appetite. Almost. Bueno, dejen de pelear como niñas. ¿No? Kind's breath. I'm about to keel over from hunger, and that's all you can think to ask me? I am a Thane of Western Skyrim, not some molly-coddled poet from Yoren's boudoir. Now be gone. Waiting for the feast is hard enough without pointless talk. Festín. Every time I've been invited to Jarl Morin's cabin, she's prepared a traditional feast for me. This time, I fasted all week just to prepare. But I didn't expect that snowback Heraldi to show up. I must have been born under a bad star. Entonces, ¿por qué no comes? I swore that the next meal I ate would be a Nordic feast. And I keep my oath, damn it. Besides, my sodding vassals left our provisions back home. Ha! Thane Heraldi knows I'm here. I'm not going to give that steely-eyed blighter the satisfaction of knowing I was the first to quit. Ok, habla con una tienda de trenes. Rigert knew from the moment he saw Thane Svein's belly. This is a Nord that acts with his gut, not his head. Rigert is much the same. Only he looks worse with his shirt off.
Our portly friend wants a fine Nordic meal, yes? And Rigert will make him the mouth-wateringest Nordic roast boar that he's ever had. Ya sé, ya tengo que cazar el jabalí. Rigert spreads the joy of Nordic cuisine across all of Tamriel. Rigert's friend Farthor, a butcher from Greenshade, is wintering in Dragonbridge. His meat is divine, and we can season it with Orcish hound. Have you forgotten that Rigert samples meats from all across Tamriel? Some squirmed, some barked, some fought, but it was in Greenshade that Rigert doesn't exactly remember. It's strong stuff, prized by the clans of... Have you forgotten that Rigert is Windhelm's most accomplished cultural ambassador? He makes... Rigert samples meats from all across Tamriel. Some squirmed, some barked, some fought, but Rigert doesn't exactly remember. Dios mío. Volver a las misiones estas. Y ahora, ¿dónde? ¿Qué pasó, Gota? Pesada esta misión, pesadita, pesadita. ¿Cuántos ingredientes son? Vale, teleport, no voy a ir cabalgando todo el tiempo. Quiero evitar la fatiga. Vale, se supone que aquí está el primer ingrediente. Vamos a pedirle acá. You're here for my howl water, aren't you? How in the 12 strongholds does everyone... Absolutely not! I've seen what a spirit like howl water can do in the hands of a Nord like Rig... Fine. For Hrothgar's sake. But you only... I'm still surprised at how many people crave my... You trying to steal my formula or something? I'll never tell. Fermenting it in a mound of mammoth dung helps give it its distinctive smell. Qué asco. Oh. Vale, ya tenemos agua, nos falta la carne. Oye, Isabel. Stendarr protect us. Let's get out there. Or shall I savor this drink? I thought I might do business with a few trolls, actually. They have excellent meat. A watched sausage never dries, so my father said. I suppose talking to some stranger is as worthwhile a way to pass the time as any. What do you want with the likes of me? Me mandó el loco nórdico ese. Rigert, that oafish Nord ambassador is here. Of course he is. Just when things seem to be going smoothly, he shows up. If Rigert needs meat, why does he send you to bother me? Skyrim has its share of butchers. Competent ones, even. Porque va a preparar un plato especial. Y tiene que ser la mejor calidad. Well, I guess even the boar has good taste. The only thing I have fit for a fancy meal is a boar carcass I've been aging. But it's going to the Jarl's table. Tough luck. Great. Another lovely example of Skyrim's hospitality. Fine, the boar carcass is yours. You expect me to let you put a whole boar carcass in your bag and have the meat bruise while you traipse across the countryside? No. I'll have the carcass sent over to Rigert with proper handling. Why shouldn't I? It's what I'm made out of.
Ok, vamos a hablar ahora con el tontín de Rigur. Y el Rigur está aquí. Vale, ahora sí necesitamos ir con todo. Ready to ride. Vamos con todo. Back in the saddle. Friend, you are just in time. Rigert is almost out of Nord warrior jokes. He told his favorite about the lusty Horker. Oh, it is as strong as Rigert remembers. Good. Rigert used his contacts at Solitude's port to get his hands on some Riemann cane spice and a special secret. Rigert must focus on tending the fire. In the meantime, you should make sure the roast boar is perfect. Smells too bland. Spice the meat, friend. No, that's not right. We should start over. No, that's not right. We should start over. Smells too bland. Spice the meat, friend. The meat's getting too dry. Use the howl water. The meat's tougher than a mud crab's shell. Let's soften it up. The meat's drying out again. Give it another splash. Soften it up again, friend. When I was a kid, on cold nights, I used to curl up by the fire in the Castle Revere main hall. I'd sit there with a book and fall asleep over the pages. Rigord prepared an exquisite dish to cure times, eh? your grumpiness. Qué buena. This is sounding wonderful. But there's a taste I can't place. That's Rigord's secretest ingredient. Powdered Hagraven squeezings. Oh no. We did it, friend. He's overcome with bliss.
Let's ask him if he's changed his mind. Damn you and that idiot! Feeding me powdered hag raven squeezings? Are you trying to kill me? And yet, by the gods, that taste, that aroma, I can't get it out of my mind. It's haunting. I cannot lie, I do. But no one can know. Hag ravens are filthy, revolting beasts. If anyone hears that I've eaten one, my title will be revoked. I'll be the shame of Western Skyrim. Bueno, si te reúnes a Giraldi, dejas tus diferencias. Damn you. Both of you. Fine. I'll forget the feud with Hraldi and go to this meeting. But I have two conditions. First, you can tell no one about what I ate here today. Second, whatever seasoning's left over is mine. Okay. Yes, I'll be there. Just by the gods, give me a bit to collect myself. Of course I am. I just need a moment to reflect. After tasting that meal, I don't think I'll ever be the same again. Vale, volvemos a la cabaña. Good work, friend. Rigert will meet you at Jarl Morin's cabin. At first, I didn't believe Rigert was an ambassador. Rigert, you bearded ox! Get over here! And bring your friend. There's more mead where this came from. Jarl Morin is in good spirits. See if she's ready to meet with the Thanes while Rigert cleans up. No, está borracha, Well, well. Rigort the Brush's surprisingly comely friend. I don't have any unopened bottles left, but you could probably fill a flagon, if you're willing to mix a few of the vintages. So, get drinking! There isn't anything else to do, is there? Ok, ya aceptaron los dos babosos y se van a reunir contigo y con Rigor. Wait! You mean they're coming here to talk about a treaty with Eastmarch? Kind's breath, when? Ya debe estar Then llegando. I need my scribes. I need my advisors. I need my chefs to prepare the victuals. I need the legal scholars here. I need to sit down. Ok, borrachita, suerte. Jarl Morin. Rigert. Am I early? Not at all. Rigert and his assistant just need to finalize preparations. A word, friend? Rigert knows diplomacy is not the smoothest road, but this one was almost too bumpy, even for him. Rigert is ready as ever. Of course, King Joran told Rigert not to say anything during the meeting, so mostly he is ready to nod and smile. You have been such a good friend to Rigert. Take this with his thanks. Muchas gracias, loco no rico. Danes, don't think my being here means I've forgotten the New Life Festival. Will someone thank Thane Hraldi for facing away from me, so I don't have to look at his pissing beard? Look at all these bottles. Did you start without us, Jarl Morin? Well, I actually... Ha! My kind of diplomacy. Speaking of, we've got some talking to do, don't we? Yes, I must second my corpulent peer's point. Let's discuss this treaty of yours. Of course. Right away, your Thaniasnesses. La otra está borracha. Qué buena. Me gustó, ¿eh? Entretenida. ¡Hostia! Vamos, si hay gente, la hacemos. Pero necesito a Isobel. Isobel, necesito tu ayuda, Isobel. La pregunta, ¿habrá gente?
Solo no la hago, pero si hay gente, me meto. No hay nadie. No. Con My Honor salgo corriendo en My Honor. Solos no podemos. No hay gente para hacerlo. Mira. ¡Me va a matar! Vamos. No puedo. Son demasiados. Necesito ayuda.
No, me está siguiendo, mamá. No, los mataron a los otros, pero esos chicos, ustedes tienen más nivel que yo. Pobre Isabel. Es que son muy bravos estos. Bueno, lo intentamos. Si viniera más gente sería genial. Joder, los otros morían y tenían más nivel que yo. En cambio este humilde tanquecito poco podía hacer con tanto monstruo. Qué tal esquivada de todos, ¿no? Impresionante. You'll want to turn back from this damn town. A storm's... Someone needs to warn the people away from Cartwatch. It's the last of the young. Finally, a bit of good fortune. Thanks. How does it... I patrol the main road after that horrific... all the time. Before we settled here. How does it matter? I patrol the main... We trained all guards to bring another member of the town guard. She's a tough warrior. Entra al túmulo de resto, dice. Uy. No me vieron. Me falta experiencia. Ya sabía yo. ¿Dónde está la huevada? Oh, Elizabeth, ¿verdad? Se puso a pelear. Ah, hay que entrar acá. ¿Por qué ya hemos peleado con esos? Chao, Isabel. Sobrevive. Un espejo. Un baúl. Va. Vaya porquería. Melones. Venta.
Oh, thank all the gods. You're not one of the Reachmen. Well, I don't recognize you. Fenrir is safe? God's mercy, you bring great news. When he didn't... Yeah. After the storm, I hid. Reachmen are so... You will? Okay. Carthwatch? Not much. Somewhere in this... Everyone is gone? Never before in my memory. That's what worries. For all I know, they are. Even that storm up above could be... Ok, ya me cansé de tu charla. Vamos. Come on. Espérate que estoy... A ver, ¿qué es esto? Vamos a investigar. There's no entrance back this far. So how in oblivion did they get in? Muchas arañas, yo pienso que hay aquí. Yo creo que nos vamos a enfrentar a un bicho feo. What do you say to some celebratory sweets? Bueno. Ah, por aquí. Nada por allá. Stendar was with us in that fight. Ah, qué pesada la araña, quedó fuera de alcance. Ah. Vale, acá viene la cosa. Look, a breach in the barrow wall. Let's see where it leads. Vale. This tunnel looks recently mined. They knew we'd hide in the barrow. Shaw's bones. This cavern. Such an unnatural glow. Come on, then. I take no pleasure in killing, but I'm glad we're alive and they're not. Ok,
¿Qué hacemos? Nos cargamos a todo esto y buscamos. You've met your match. I do believe we're good at this. Habrá algo escondido por acá. No parece, pero... Son cangrejos. A veces puede haber cofres sumergidos. ¡Upa! ¿Qué es eso? Nada. Solo un 100 pies. Seguiremos. Okay. Hello there. Meet your end. Stendar was with us in that fight. Sigamos, pero no veo ningún superviviente, ¿eh? Okay. I have your back. Walk away from it. The tunnel leads up this way. It must be near the other side of the mountain by now. Let's see where this goes. Ok, se están rebelando los cuencanos contra los vampiros. Porque ya son
conscientes de que cuando los vampiros consigan... Oye, ¿qué hay arriba, papá? ¿Cómo subo ahí arriba? No puedo subir ahí arriba. Me imagino que se podrá dar la vuelta, ¿no? Sí, por ahí se podrá subir. Undermined tunnels. So they burrowed through these caves to sneak up on the town. This land is ours. I have your back. Still no sign of my people. Why take them back through these caves? Ready to write the next chapter? No, debería permitir. Bien. Nada. Pensé que ya haría un cofre o algo.
Mucho demora en explotar. Feels like we're headed back up. This might be the way out. Together. Sigamos. Nada. Qué decepción. No encontramos nada. Ni un cofre. Ni un miniboss. Look at the size of this camp. The Reach is never this organized. Something's changed. Cuencanos son Joder, esto es enorme, ¿eh?
Debe ser el campamento principal de los cuencanos. Do this. Together now. They're alive! I hope I was of some assistance. Hoskjar, just make kind. I never violence. I know nothing about the I never violence between. Hoskjar, you need to find Yora. Go with the stranger. I'll take care of these two. Still standing. Be proud of that. That's the tower Halsey mentioned. For Carthwatch! Come to steal away our queen again. I'll see that you fail.
Did he mean Biora? We need to find her. I didn't think you could get more powerful. Hey, bien. No hay cofre. Nada. Bien. Hafskjar, praise kind, we're saved. You're safe now. Wait, where's Biora? Why isn't she with you? They took her across the bridge. I heard them mention meeting witches. Don't worry. Helsi and I can take you to safety. This stranger will scout for Biora. There's an old hunter. It's an old Reach bastion. Shaw's bones. If those witches harm her. Past the bastion are some ancient stones. Witchmen used to practice blood sacrifices there before we rend them out. Maybe they took Biora. Buscaremos a Bellona.
Ok, ya no tenemos ayuda del otro. Who are you? Leave me be. I must wait here for my sisters to receive the blessing of my destiny. ¿Qué te ha pasado? A rebirth. Lady Maritha and her sisters pulled the caul from my eyes. I now know my truth. The holders of Carthwatch are not my true family. I belong to the Reach. Ok, esta dicho con el juez Gana. A true heir of Carth. There you stand, and all you see belong to my people. The Nords took it by force, just as they stole me away after slaughtering my kin. The Witch Sisters showed me a vision. Blood from Faulan. The Red Eagle flows in my veins. My sisters whisper prophecy to me from their stone circles of power. The Grey Host will rise and unite the Reach clans. Together, we will retake our home. I will lead them in this dark mission. I shall be made queen. Qué interesante. Fiora, what's wrong with her? I've known Fiora since we were striplings. Reach witches spreading lies laced with... We must hunt down the hags responsible and end their hex with... Perhaps their use... Once Fiora is... Ok. ¿Cuántos tenemos que hacer? 3. Vamos a ese primero. Bien, vayamos al número 2. I have your back. Not interrupt our work. The girl is prophesied to lead the Reach. Even if you kill me, the girl belongs. Sendar, please bless my good friend here, for they are mighty and somewhat frightening. Un cofre. Puras luciérnagas. Bien, vayamos a la última.
por la República. The goal will be ours, one way or another. Death is not my aim. That's the last of them. Let's pray that their hold over Bjorra has broken. Carthage is ours! Creo que por ahí entramos, ¿no? No me acuerdo, ¿no? You alright? I remember your face. You spoke to me earlier. It was like I was walking through a dream. Or a nightmare. Hemos matado What las made it brujas stop? que te It's hechizaron. coming back to me now. Just flashes. The rich men attacked. 3 witches led them. They brought me here and did something. I saw visions before me. Memories that weren't mine. An old rich king called me his daughter. ¿Qué más viste, Ricitos de Oro? Eyes in the dark. A steady marching drum. I stood beside a strong man with haunting eyes. His stare chilled my soul. He placed a briar crown on my head and said I'd lead his armies. Te iban a What do you volver a... think it means? Te iban a hacer una Amberger y que sea su reina. I remember that's what I believed. It felt so true, but I would never betray my family or the hold. Carthage. Oh gods, it is all gone. Is anyone else still alive? Pues, como te digo, te cargaste la mitad del pueblo. Hemos rescatado unos poquitos nada más. We must join them then. I am so relieved to hear it's not all lost. Please, I want no more of this place. Ok, Ricitos de Oro, vamos aquí. Meet us at Fenrar's camp. It's the safest place for now.
we've made it. I was honored to fight by your side. I've never thought of myself as a strong man, but you helped me do what was necessary. I'll give my life to protect Bjorn and the others. Count on it. Ok. Esperemos que no llegue a eso, pero cuida los recitos de oro, porque parece ser importante para Cuenca. Shaw's bones. Breachmen are stubborn, so they may come after her again. Show me the money! Fenrir and I will see these people to safety. The hold is gone, but we can protect our family. Thanks again. Take this, and be careful out there. Dark times surround us. I know you can't stick around. Don't worry. I'll protect Bjorn and the others with my life. No more hiding. It gives me courage knowing people like you are out there defending folks against these evils. Maybe we have a chance. ¿Qué te puedo decir? ¿A dónde vas? No idea. The Karth region is the only home I've ever known. Once our people settled Karthwatch, I assumed I would die here. Seems the Eighth had other plans for my future. Without you, though, we wouldn't be alive to see the next sunrise. Thank you. Nada, hombre. Bueno, hemos cumplido con nuestra misión. Y por hoy suficiente de misiones. Vamos a poner la última marca en esta de aquí para que vayamos a esa misión. Ojalá que tuviéramos un mercader de serio. So few of us are left. The survivors will discuss what we do next. Don't worry about it. The hold is gone. We'll have to fight. Pues nada, de aquí nos vamos. Bueno, familia, ha sido bandas horitas, ha estado entretenido, me ha gustado mucho, pero esto tiene para rato, así que nos veremos en un siguiente vídeo. Que descansen y que tengan buen sábado, familia. Cuidaros. Adiós.